Yes. So here, now in this semester 4, we have in our statistics, we have continuous distribution functions. Okay. So actually we have two major topics. One is discrete distribution functions, one is continuous distribution functions. Yes, I am audible. Now is clear undi kada? Right? నా వాయిస్ క్లియర్ వినపడుతుందమ్మా? Yes, sir. Right. Okay. So we have two types of distribution functions. One is discrete distribution function and another one is continuous distribution functions. Of course, before this, actually we have the variable can be divided into two types. One is discrete variable, one is continuous variable. A random variable which can be divided into two types. That is discrete random variable, continuous random variable. So just before going to start this continuous distributions, just 2 to 3 minutes I will going to explain the basics behind this topic. Okay, so what about random variable? A variable is said to be a random variable if whose results are already known before starting the experiment. Okay, one first year lo chavintaru. So random variable ante mantunna, a variable is said to be a random variable if whose values are already known before starting the experiment. So that kind of variables antunna random variables antunna. Simply examples, best example ante tossing a coin, tossing a single coin. Hello, sorry, random experiment ఏమంటున్నా, just listen. Random experiment, an experiment is said to be random experiment if whose results are already known, okay, before starting the experiment. అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కంటే ముందే మనకు రిజల్ట్స్ గెస్ చేసి చెప్తున్నాను అనుకోండి, then that is random experiment అంటున్నాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే టాసింగ్ ఏ కాయిన్. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ కు మూవ్ అవుతాం. Okay, so currently tossing a coin, a particular random experiment, it is the best example for random experiment. Tossing a single coin, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నాను. వాట్ అబౌట్ రిజల్ట్స్? we can get either head or tail. Okay, actually here I am not going to toss any coin, but I am saying the results by guessing. So and so results will get. That kind of experiments ఏమంటున్నా random experiment. ఈ random experiments బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు random variable అంట. random variables. ఓకే, ఇప్పుడు వేరియబుల్ కు కాన్స్టెంట్ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ నెవర్ చేంజ్. ఇఫ్ యు చేంజ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ డస్ నాట్ చేంజ్. బట్ వేరియబుల్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ బి చేంజెస్. సో random variable అంటున్నా. random variable ఏంటి? ఇట్ విల్ బి చేంజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెదర్ ఇట్ మే బి టైమ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ మే బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫంక్షన్. ఈ random variable అంటే టూ టైప్స్ ఉంటది. వన్ ఈజ్ discrete random variable అండ్ continuous random variable. ఓకే, discrete random variable ఏమంటున్నా టూ కండిషన్స్ ఉండాలి. A random variable is said to be discrete random variable. First it should be random variable. Okay, అంటే నేను సింపుల్ గా ఏంటి వేరియబుల్ కు random variable కు డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేను ఒక వేరియబుల్ ను random variable అని ఎప్పుడు అంటున్నాం? ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలమ్మా. అంటే a variable is said to be random variable if whose values or whose outcomes are assigned to the outcomes of experiment. అంటే నేను తీసుకున్న ఈ అవుట్కమ్స్ కు ఒక రియల్ నెంబర్స్ అసైన్ చేస్తా. అర్థమవుతుందా? ఏ వేరియబుల్ ఇస్ సెట్ టు బి రాండమ్ వేరియబుల్ ఇఫ్ హూజ్ వాల్యూస్ ఆర్ అసైన్ టు ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ రాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అట్లా ఉంటుంది ఏమంటున్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వేరియబుల్, ఇట్ విల్ బికమ్ రాండమ్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు టాసింగ్ ఆఫ్ టూ కాయిన్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, టాసింగ్ ఆఫ్ టూ కాయిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి? 4 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్, అదో కాంబినేషన్ అనుకుందాం. ఇంకోటి ఎగ్జాక్ట్లీ 2 tails, అదో కాంబినేషన్. ఇంకోటి ఏంటి ఒక హెడ్ ఒక టైల్ ఆర్ ఒక టైల్ ఒక హెడ్, ఇట్లా 4 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే జస్ట్ కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. నాకు ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నో కౌంట్ చేసి చెప్పాలి. అదే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ వేరియబుల్ అంటున్నా. నా వేరియబుల్ ఇక్కడ ఏంటి? కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ వెన్ ఎవర్ 2 కాయిన్స్ ఆర్ టాస్డ్ సైమల్టేనియస్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని వస్తాయి? వస్తే 0 హెడ్స్ అన్ని వస్తాయి. అంటే మొత్తం టైల్స్ వస్తే అదో కేసు 0 హెడ్స్. లేదా ఒక హెడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది?
1 H 1 tail ఉన్నప్పుడు లేదా 1 T 1 H ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఒక హెడ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా 2 హెడ్స్ ఉంటాయి. 2 హెడ్స్ ఉన్నప్పుడు 2 అంటే ఏంటి వస్తే నాకు వేరియబుల్స్ ఎంత రావాలి? 0 అన్న రావాలి, 1 అన్న రావాలి, 2 అన్న రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్, ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలోయింగ్ మీ? రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ అయిన ఒకటి నిమిషం. స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? రైట్. రాండమ్ వేరియబుల్ చెప్పిన తర్వాత దీని తర్వాత నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ అయితే ఏంటి, నాకు డిస్క్రిట్ రాండమ్ వేరియబుల్, కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్, దాని నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ వెళ్తా. ఫస్ట్ ఒక 2 minutes వినండి. రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏమంటానంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటున్నా. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు ఏంటి, నేను టాసింగ్ 2 కాయిన్స్, రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయి? శాంపుల్ స్పేస్ HH, HT, TH, TT. Okay, these are the combinations. నాకు ఇప్పుడు ఏంటి, I don't want to find the probability of getting 2 heads or probability of 1 head or probability of 0. I don't want to take any probabilities. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే counting the number of heads, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో హెడ్స్ ఎన్నో కౌంట్ చేయండి. దీన్ని నేను రాండమ్ వేరియబుల్ అనుకుంటా. రాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటి? కౌంటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయి? ఈ ఫస్ట్ రిజల్ట్ లో 2 హెడ్స్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో 1. ఇన్ దిస్ రిజల్ట్ 1. ఇన్ దిస్ 0. Okay, so here either 0 heads or 1 head or 2 head. Of course 1 is repeated twice and ఒకటేసారి రాస్తా. ఇట్లా అంటే నాకేంటి, అఫ్ కోర్స్ 0 1 2 కాన్స్టెంట్ లే, బట్ ఒకసారి 0 వస్తుంది, అనదర్ టైమ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ షోయింగ్ 1, అనదర్ టైమ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ షోయింగ్ 2, లైక్ దిస్. అంటే ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 1 నెంబర్ టు అనదర్ నెంబర్. అందుకని దీని ఏమంటున్నా వేరియబుల్స్, దీని ఏమంటున్నా రాండమ్ వేరియబుల్స్. అర్థమైందా? అంటే డెఫినేషన్ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు a variable is said to be random variable if whose values, ఈ వాల్యూస్ దేనికి అసైన్ చేస్తున్నా? అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ రాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే నాకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఉన్న రిజల్ట్స్ కు అసైన్ చేస్తున్నా. అంటే 2 హెచ్, ఇక్కడ హెచ్ లో 2 నెంబర్ 2 హెచ్ కి అసైన్ చేస్తున్నా, 1 నెంబర్ 1 హెచ్ కి అసైన్ చేస్తున్నా, 0 నెంబర్ ను 0 హెచ్ అంటే హెచ్ లేని దానికి అసైన్ చేస్తున్నా. ఈ రియల్ నెంబర్స్ ఏమంటున్నా రాండమ్ వేరియబుల్స్. డెఫినేషన్ ఏమంటున్నా, a variable is said to be random variable if whose values are assigned to the outcomes of a random experiment. Okay, వీటినే random variables అంటున్నా. మరి ఈ random variables ఏంటి? ఈ random variables 2 types ఉంటాయి. Random variables are divided into 2 types. One is discrete random variable, another one is continuous random variable. Okay na? Discrete random variable, continuous random variable. Discrete random variable అంటే ఏంటి? ఎస్, మీరు తీసుకున్న ఒక వేరియబుల్ ఏదైనా ఒకటి, ఫస్ట్ డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఫస్ట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కావాలి. ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈస్ సెట్ టు బి డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇఫ్ హూజ్ వాల్యూస్ ఆర్ అట్మోస్ట్ కౌంటబుల్ క్వాంటిటీ. అంటే ఏంటి, మీరు తీసుకున్న వాల్యూ కౌంటబుల్ ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్, వెదర్ ఇట్ మే బి 20 స్టూడెంట్స్ ఆర్ సమ్ 50 స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో ఎంత 5 members ఉన్నారు. ఎస్, దట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇస్ 5, లైక్ దట్. నన్ను ఏమంటున్నా, ఎస్ ఎస్ అమ్మా, ఎవరో మెసేజ్ పోస్ట్ చేసినారు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. నేను అదే టాపిక్ చెప్తున్నా, ఒక్క 2 minutes ఈ చెప్పి కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్కి వెళ్తాను. ఓకే, ఎస్, యూ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్, బట్ బిఫోర్ దట్ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద previous knowledge, previous class knowledge. Okay, 2 minutes, then I will start the discrete random variable, continuous distributions. So a random variable is said to be discrete if whose values are at most countable. అంటే the number of students in a particular class countable quantity ఉంటుందని ఏమంటున్నా discrete random variable. మరి continuous random variable అంటే ఏంటి? A random variable is said to be continuous random variable if whose values also countable, but it will take within certain intervals.
ఒక ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ ఒక 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ రూల్ నెంబర్ 1 to రూల్ నెంబర్ 30. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిమైనింగ్ 31 to 50. ఓకే, అంటే ఒక బౌండ్, ఒక ఇంటర్వెల్ బౌండ్ తీసుకుంటున్నా. నాకు రూల్ నెంబర్ 1 to 30 వరకే కావాలి. ఈ 1 to 30 మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ కమ్స్ అండర్ ద కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, అంటే డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్, కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏమంటున్నా, ఇట్ విల్ టేక్ అట్మోస్ట్ కౌంటబుల్ వాల్యూ. ఇది కూడా ఏంటి, కౌంటబుల్ కంటిన్యూస్ కూడా, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సర్టెన్ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద సర్టెన్ ఇంటర్వెల్స్. ఇట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూస్ విత్ ఇన్ సర్టెన్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ సర్టెన్ రేంజ్. అది ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్, డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్, ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ డివైడ్ ఇంటూ 2 types. One is discrete distribution functions, continuous distribution functions. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మనకి ఇప్పుడు ఉంది, ఇవన్నీ మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చదివి ఉంటారు, ఒక్కసారి మీకు రీకాల్ చేస్తున్నాను, అంతేం లేదు. సో డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ మీరు తీసుకున్న రాండమ్ వేరియబుల్ డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ ఉండాలి. డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ విత్ 2 కండిషన్స్. ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ టోటల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, టోటల్ ప్రాబిలిటీ 1 కావాలి. ఎనీ ఇండివిజువల్ ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. ఓకే, కండిషన్స్ ఏంటి? డిస్క్రీట్ రాండమ్, డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అంటున్నా, a function f of x is said to be discrete distribution function if x must be a discrete random variable with 2 properties. Summation f of p of x equal to x equal to 1, అంటే total probability must be 1 ఉండాలి. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ప్రాబిలిటీ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. ఇట్లా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నా, ఎఫ్ఎక్స్ ను డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం. మరి కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు రండమ్మా, ఇప్పుడు మన ఒరిజినల్ టాపిక్ చూడండి. చూడండి, మన టాపిక్ ఏంటి? కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమంటున్నా, ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ మస్ట్ బి కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ ఉండాలి. ఫస్ట్, x is a continuous random variable and a function f of x is said to be continuous distribution function if it must be satisfies 2 conditions. ఏంటి? డిస్క్రీట్ కి వచ్చేసరికి సమ్మేషన్ తీసుకుంటా. ఎందుకు? ఇది డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏముండే, కౌంటబుల్ క్వాంటిటీ ఉండే. మరి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ కి వచ్చేసరికి ఏముండాలి, విత్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్ ఉండాలి. అందుకో ఇక్కడ ఏం చేస్తా, ఒక ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటా, -∞ to +∞ ఎంటైర్ రియల్ రేంజ్ f of x dx equal to 1. అంటే this is total probability. Integral -∞ to +∞ fx dx equal to 1. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ సేమ్, f of x, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, f of x అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు x అన్నట్టు. ఈ నోటేషన్ f of x గా తీసుకుంటున్నాను. సో f of x must be greater than or equal to 0. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ప్రాబిలిటీ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. అండ్ టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఇంటిగ్రల్ -∞ to +∞ fx dx equal to 1. ఇట్లా ఉంటే అప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఏమంటున్నా, ఇట్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంట. సపోజ్ విత్ సమ్మేషన్స్ తో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. దీన్ని ఏమంటాడు, ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అంటాడు. ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఇవన్నీ మీరు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుతారు. ఇదే డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమంటాడు, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలమ్మా, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇక్కడ నుంచి మన యూనిట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ 4th సెమిస్టర్ లో. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అన్న, డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అన్న సేమ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి, డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేంటి, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దీస్ 2 కమ్స్ అండర్ ద డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్. మరి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి వచ్చేసరికి రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకి సిలబస్ లో ఉన్నాయి. రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్, గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకున్న సిలబస్ లో. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చదువుతారు ఇప్పుడు ఈ 4th సెమిస్టర్ లో. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో అంటే ఇవి నేను డైరెక్ట్ చెప్తుంటే కాబట్టి ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నుంచి
డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎట్లా చేస్తున్నా, దాని నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి ఈ డెఫినేషన్ ఎట్లా చెప్తున్నా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమొస్తాయి, బైనామియల్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అంటాడు. దీని నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ ఏంటి, సెకండ్ పార్ట్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్. ఈ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే విత్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఉంటుంది కనుక ఈ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అన్న. ఈ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ నే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంట. ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో మనకేంటి ఒక 5 టాపిక్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సరే బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్, గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇవి మనకు టోటల్ గా ఇప్పుడున్న మన 4th సెమిస్టర్ టాపిక్స్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, అర్థమైందా? అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా, డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఏమంటున్నా ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో మనకు టోటల్ గా 5 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నా యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నా సేమ్. చూడమ్మా, వాడు ఏ నేమ్ తోట ఇవ్వచ్చు, రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇంకోటి ఏంటి, నెక్స్ట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇస్తే చూసుకోండి. ఓకేనా, చెప్తున్నా, టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్, గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఓకే, లెట్ వి డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే ఈ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏమైనా మీరు తీసుకున్న డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇట్లా డిఫైన్ అయితే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్ సో అండ్ సో లైక్ దిస్, దెన్ విల్ గెట్ ద rectangular distribution, beta distribution, gamma distributions like that. Okay, చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎస్, అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకునే ఈ ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు ప్రాపర్టీస్ చదువుతాం. అంటే మూమెంట్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్, మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్. మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అంటారు. మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అంటారు. ఆ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నా, μ1 డాష్, μ2 డాష్, μ3 డాష్, లైక్ అప్ టు μr డాష్ నోటేషన్స్. అదే సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ను μ1, μ2, μ3, μ4 ఇవి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నేను ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్టి చేంజెస్ వస్తే చెప్తాను. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నేను ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? లేదు, స్క్రీన్ విజిబుల్ లేదా? కనపడుతుంది ఇప్పుడు? నౌ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్? yes, yes. Right, okay. So this is first part of in your 4th semester statistics. So ఇక్కడ ఉంటున్నా కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 1, నార్మల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ యూనిట్ 2, యూనిట్ 3 ఆర్ సేమ్, బట్ దిస్ ఇస్ అ లెంగ్తీ టాపిక్. ఈ డివైడ్ ఇంటూ 2 sub units. Okay, first let me discuss rectangular distribution. Before that, just I will read this కొంచెం చూడండి. In this block, you study about the continuous distribution that arise when the underlying variables are continuous. Their probability density functions, moments and generating functions of the continuous distribution. ఇక్కడ ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు మనం ఇవి చదువుతాం. ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, మూమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అంటే రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి 3 కండిషన్స్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి 3 కండిషన్స్, ఇవన్నీ చూద్దాం. సిమిలర్లీ యూనిట్ 1 డిఫైన్స్ ద రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ మూమెంట్స్. యూనిట్ 2 డిఫైన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇచ్చినాడు, ఇది అవసరం లేదు. చూడండి నెక్స్ట్,
rectangular distribution. So coming to this, in our textbook page number 2, rectangular distribution is rectangular distribution is also known as uniform distribution. So ఈ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆ రెక్టాంగిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు మీరు తీసుకునే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ బేస్ బట్టి, అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి రెక్టాంగిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వస్తాయి. చూడండి ఇప్పుడు a random variable x is said to have a continuous distribution over an interval. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇదేమన్నా రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అందుకు ఏమన్నాడు, ఇది కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ అన్ ఇంటర్వెల్ a comma b if its density, that is probability density function pdf is k, ఒకవేళ pdf probability density function k అనుకుంటున్నా, over the entire real range, okay, a to b, that is f of x equal to k whenever a less than x less than b and remaining interval it is 0. అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఓన్లీ a to b మధ్యలో డిఫైన్ అయింది, రిమైనింగ్ ఇంటర్వల్ మధ్యలో 0 తీసుకుంటున్నా. ఓకే ఉంటే దెన్ మనకు తెలుసు డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏముంటది, ఇంతకు ముందు నోట్స్ చెప్పించున్నాము. టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ fx dx ఈక్వల్ టు 1 కావాలి, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ప్రాబిలిటీ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 0 కావాలి కదా. సో నేను ఇప్పుడు టోటల్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నా. అంటే ఇంతకుముందు మీకు ఇక్కడ నోట్స్ షేర్ చేసిన చూడండి, ఒక్క నిమిషం. కనపడుతుంది అది కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసిన కదా. ఇదేంటి టోటల్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్, ఇది ఇండివిజువల్ ప్రాబిలిటీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 0 కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తున్నా. అంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీ విత్ ఇన్ ద ఎంటైర్ రియల్ రేంజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో టోటల్ ప్రాబిలిటీ 1 ఉండాలి. కాకపోతే నాకు ఇక్కడ డిస్క్రీట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎట్లా డిఫైన్ అయింది, కే ఏ టు బి మధ్యలో మాత్రం ఉంది. అంటే ఇక్కడ దీని ఏం రాస్తా, ఇంటిగ్రల్ minus infinity to plus infinity to f of x dx can be written as integral minus infinity to a fx dx plus integral a to b fx dx plus integral b to infinity to fx dx. అంటే సమ్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్ గా రాసుకుంటా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. బట్ నాకు ఫంక్షన్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయింది, ఓన్లీ ఏ టు బి మధ్యలో మాత్రం ఫంక్షన్ k ఉంది, రిమైనింగ్ అదర్ ఇంటర్వెల్స్ దిస్ ఇస్ 0 దిస్ ఇస్ 0. సో ఇట్లా సింప్లిఫై చేసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుంది చూడండి, అర్థమవుతుందా. దీన్ని ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకోండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ fx dx can be written as integral minus infinity to a fx dx plus integral a to b fx dx plus integral b to a b to infinity to fx dx. In first and last interval function is 0 because the function is defined only a to b మధ్యలో తీసుకున్నాం. చూస్తే చూడండి, okay, here fx is defined k whenever x lies in between 0 to b, a to b మాత్రమే, remaining interval the function is 0. okay, so ఇప్పుడు చూద్దాం. therefore since the total probability concept నుంచి ఏం చేస్తున్నాను, as f of x equal to k whenever a to b and f of x equal to k whenever a less than x less than b and 0 otherwise. So since the total probability concept ఏంటి, integral a to b fx dx equal to 1. so ఈ ఇంటర్వెల్ లో మాత్రం ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, as k ఉంది, k తీసుకోండి. సో integral a to b k dx equal to 1, but k is a constant. so if you take outside of integration it is integral a to b 1 dx. 1 కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత, x limits a to b. so if you substitute the limits k into b minus a equal to 1. so upper limit is b, lower limit a kada. so k into b minus a equal to 1. therefore from this we will get k equal to 1 by b minus a. so again substitute this k value into in this original function. f of x equal to ఎంత ఉంది, k whenever a less than x less than b, 0 otherwise kada. so I got k according to total probability concept, I got k equal to 1 by b minus a. therefore f of x equal to 1 by b minus a whenever a less than x less than b and 0 remaining intervals otherwise. okay, so ఈ ఫంక్షన్ ఏమంటున్నా, this is
rectangular distribution, or it is called uniform distribution. Here A and B are two parameters of the uniform distribution. Okay na? Then ఏమంటున్నా rectangular distribution. అర్థమైందా? Yes. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. f of x equal to 1 by b minus a whenever a less than x less than b and as 0 otherwise. So here a and b, here a and b are the two parameters of the uniform distribution. If x follows uniform distribution with two parameters a comma b, then its probability density function. So in the probability density function ఎట్లా డిఫైన్ కావాలి? f of x equal to 1 by b minus a less than x less than b, 0 otherwise. So here I already told, here we know that according to continuous distribution function, individual probability f of x must be greater than or equal to 0 ఉండాలి. Total probability minus into plus into fx dx equal to 1 ఉండాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి చూడండి. ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx చూద్దాం. 1 వస్తుందా చెక్ చేద్దాం. సో f of x ఎక్కడ డిఫైన్ అయింది? a to b మధ్యలో డిఫైన్ అయింది. సో ఇంటిగ్రల్ a to b fx dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a to b fx ప్లస్ లో 1 by b minus a సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by b minus into dx. So 1 by b minus a is constant. So if you take outside of integration, integral 1 by b minus a into integral a to b 1 into dx. Therefore 1 by b minus a 1 integration x. If you substitute the limits b minus a, so b minus a by b minus a. Yes, I got total probability concept 1. అంటే మీరు తీసుకున్న ఫంక్షన్ కరెక్టా కాదు వచ్చి వెరిఫై చేస్తున్నా. ఇది మీరు ఎగ్జామ్ లో చేయనవసరం లేదు. నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదు టోటల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని నాకు ఆన్సర్ 1 వస్తుందా చెక్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఇది 1 రాలే అనుకోండి, లెట్ us suppose if this is not a 1, then whatever the function we are going to take fx, ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తప్పు తీసుకున్నట్టు. అర్థమవుతుందా? అంటే 1 by b minus a density function is the absolutely right for probability rectangular function. Okay, so fx is a probability density function అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? Yes. Yes, sir. Shall I continue? Yes, sir. Yes, continue. Yes, sir. Okay, right. The distribution function of the uniform distribution అంటే uniform distribution function కు or rectangular distribution function కు distribution function properties discuss చేద్దాం. So f of x equal to minus infinity plus minus infinity to x fx dx a to fx dx, this 1 by b minus a, of course this is common. అంటే suppose distribution function, ఇది మీకు ఇంకోటి ఇది చెప్పాలి నేను, ఒక్క నిమిషం, 1 minute. I will share the screen. Distribution function కు density function కు రిలేషన్ ఏమిటో చెప్పాలి. అది చెప్పిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తా. Yes. Here, we have one important relation between probability distribution function. Okay. Probability or simply distribution function. Okay, don't use this word. Distribution function. Distribution function is denoted with capital Fx, okay, and the density function is denoted with small fx, okay. Is it visible? Distribution function is denoted with capital Fx and density function is denoted with small fx. The relationship between capital Fx, small fx, that is distribution function, density function is S. Distribution function equal to integral of f of x dx minus infinity plus infinity. This is the relation between distribution function and density function. Or else, shall I write this is equal to small f of x equal to d by dx of f of x. Okay, this is the relation. Next to this topic. This is probability density function. This is probability distribution function.
కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, రెండు పీడిఎఫ్లే, ఇది పీడిఎఫ్ ఇది పీడిఎఫ్. కానీ దీని ఏమంటున్నా క్యాపిటల్ ఎఫ్ ను is distribution function, this is density function. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను చెప్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ here, so the distribution function of uniform distribution function అంటే ఈ rectangular distribution or uniform distribution కు distribution function capital F x ఇంత వస్తుంది. capital F x equal to 0 whenever minus infinity to less than x less than a, less than పడలేదు మా ప్రింట్ పడలేదు, x less than a, and x minus a by b minus a if a less than or equal to x less than or equal to b, and 1 if b less than x less than, ఇది కూడా ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది, x less than or equal to infinity ఉండదు. ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు లిమిట్స్ కి ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఈక్వాలిటీ పెట్టొద్దు, డోంట్ పుట్ ఈక్వాలిటీ వెన్ ఎవర్ ద లిమిట్స్ ఆర్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ b less than x less than ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి, ఈక్వాలిటీ తీసేయండి అమ్మా, ప్రింట్ మిస్టేక్. ఓకే సో ఇట్లా ఉంటుంది ఏమంటున్నా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. మీరు దీనికి ఒక్కసారి డిఫరెన్సియేషన్ చేయండి, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ డిఫరెన్సియేషన్ ఫర్ దిస్ మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఏంటి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వస్తుంది, ఇది 1/b minus a వస్తుంది. అంటే చెక్ చేసి చూడండి. ఎందుకు నా క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంది ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ 0 if minus infinity less than x less than a, x minus a by b minus a if a less than or equal to x less than or equal to b, and 1 if b less than x less than infinity. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం. This is distribution function. Distribution function density function కు డిఫరెన్స్ ఏమన్నా? నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చిండు, స్క్రీన్ రొటేషన్ రివర్స్ లో కనపడుతుంది స్క్రీన్. ఓకే రైట్, దిస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో నాకు ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చిండు, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్. సో హౌ టు ఫైండ్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్? బై టేకింగ్ వన్ టైమ్ డిఫరెన్సియేషన్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ విల్ గెట్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు దీనికి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనుకుంటు చూడండి, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? d by dx ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇది చేస్తే మళ్ళీ మీకు ఎంత రావాలి? యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా కావాలి. చూద్దాం. 0 కు డిఫరెన్సియేషన్ ఎంత? 0 డిఫరెన్సియేషన్ 0 ఇంటర్వల్స్ if minus infinity less than x less than a. ఈ ఇంటర్వల్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయకండి, ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. ఇక్కడ x minus a by b minus a ఉంది. shall I write x minus a by b minus a equal to x by b minus a minus a by b minus a. ఓకే ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, d by dx of this x differentiation 1, so 1 by b minus a minus a and b both are constants, so constant differentiation 0. so ఈ total differentiation ఎంత వస్తుంది? 1 by b minus a. ఇప్పుడు if a less than or equal to x less than or equal to b ఇంటర్వెల్ లో, అండ్ ఈ ఇంటర్వెల్ లో చూద్దాం. 1 కు డిఫరెన్సియేషన్ ఎంత? కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్సియేషన్ 0. therefore if b less than x less than infinity అంటే ఏంటి? ఓన్లీ a to b మధ్యలో మాత్రం the function is dependent b minus a. remaining all intervals, yes, remaining all intervals the function is 0. అంటే దీన్ని సింపుల్ గా రాసుకుంటా. so let this is equal to 1 by b minus a, 1 by b minus a if a less than or equal to x less than or equal to b and 0 otherwise అంటే రిమైనింగ్ ఇంటర్వెల్. సో దీన్ని ఏమంటున్నా? డెన్సిటీ ఫంక్షన్. చూడండి నాకు ఇదే వచ్చింది కదా, 1 by b minus a less than or equal to x less than or equal to b 0 otherwise. సో చూడండి
ఓకే. సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కు డిఫరెన్స్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. సపోజ్ నేను ఇంటర్వెల్ ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకుందాం. ఇఫ్ ద ఇంటర్వెల్ ఇస్ -a to +a ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ a to b -a to ప్లస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫంక్షన్ ఇట్లా అవుతుంది. ఎందుకు? b ప్లస్ ఎంత ఉంది? b ప్లస్ లో a. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంటర్వెల్ సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ a to b ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది. రివర్స్ వస్తుంది, రివర్స్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, స్క్రీన్ రివర్స్ వస్తుంది. రైట్. సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ a to b ఇఫ్ ఐ టేక్ -a to +a 1/b - ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఎస్ 1/b ప్లస్ లో a ఉంది, a ప్లస్ లో -a, a మైనస్ ఆఫ్ -a, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 1/2a. ఓకే, a ఈక్వల్ టు -a, b ఈక్వల్ టు a, సో b - a will become a minus of -a, it will become 2a. సో అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చూడండి. So if the intervals are -a to +a, then the probability density function will become 1/2a -a to +a as 0 otherwise. This is about the rectangular distribution general format. ఇప్పుడు దీనికి మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. మూమెంట్స్ అంటే టూ టైప్స్ అని చెప్పిన. The movements are two types. One is movements about origin and movements about mean. Movements about origin అంటే నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్. మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ అంటే ఏంటి? సెంట్రల్ మూమెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, మూమెంట్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా, కేర్ఫుల్ గా వినండి. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. So the non-central movements or the movements about origin is given by, and it is related with notation ఏమన్నా μ1 dash first movement, second movement μ2 dash, third movement μ3 dash, అట్లా nth movement rth movement ఏమొస్తుంది? μrth dash, and the formula is as μr dash equal to integral -∞ to +∞ to x to the power of r f of x dx. ఇది ఫార్ములా. ఎస్, దీనికి చూడు వేర్ fx అంటే ఇక్కడ ఏమనుకున్నా, నాకు fx దేనికి చేస్తున్నా? ఎస్, వాట్ ఇస్ అవర్ fx? వాట్ ఇస్ అవర్ fx? యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నేను రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాక ఈ 1/b - a ఫార్ములా వాడతా, f of x ప్లస్ 2. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ f of x, x to the power of r f of x అంటే x to the power of r 1/b - a dx. whenever x is lies in between open interval circle a comma b. So 1/b - a is constant. Of course, I am taking that is outside of integration, and integral a to b x to the power of r dx. What is x to the power of r integration? X to the power of r plus 1 by r plus 1. Yes, after completing integration, substitute limits a to b. So 1/b - a x to the power of r plus 1 by r plus 1 limits from a to b. If you substitute upper limit b power x power r plus 1 by r plus 1, if you substitute lower limit x power a plus 1 by r plus 1, of course r plus 1 LCM, so ఏమొస్తుంది మనకు 1/b - a into b power r plus 1 minus a power r plus 1 by r plus 1. So this is nth movement, rth movement ku formula. If you want to find out first movement, second movement, third movement, just replace r values. If you put r equal to 1, we will get the first movement. So if you put r equal to 1 in the equation star, ఈ స్టార్ ఈక్వేషన్ ఉందా, దీంట్లో r equal to 1 substitute చేయండి. Therefore μ1 dash will become 1/b - a. In the place of r, I am replacing 1. b square minus a power 1 plus 1 అంటే a square by 1 plus 1. So b square minus a square by 2 వస్తుంది. a square minus b square ఫార్ములా ఏంటి? a plus b అంటే b square minus a square కు b minus into b plus a. సో b minus into b plus అయినప్పుడు b minus b minus క్యాన్సిల్ అవుతుంది, b plus a by 2 వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ మూమెంట్. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఎంత వచ్చింది? μ1 dash equal to
b plus a by 2. But we know that, yes, say మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకుండాలి. Yes, we know that in any distribution, yes, ఉంటున్నారమ్మా, any distribution, in any distribution, the first movement itself is known as mean of its corresponding distribution. అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ వాల్యూ మీన్ అయిపోతుంది. తెలుసు కదండి మీకు ప్రాపర్టీస్. వేరియన్స్ రావాలంటే mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఓకే, నేను ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీన్, వేరియన్స్, బీటా 1 బీటా 2 అనుకుంటా, అంటే స్క్యూనెస్, కటోసిస్ అవన్నీ అనుకుంటా. ఇవన్నీ మీరు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసింటారు. అవి ఇప్పుడు ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, what is variance of rectangular distribution, what is skewness of rectangular distribution, what is kurtosis of rectangular distribution. Mean ఎట్లా చేస్తున్నా, the first movement itself is called mean of its corresponding distribution. అదే వేరియన్స్ రావాలంటే, వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ రావాలంటే mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఓకే రైట్, ఇట్లా ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని చేస్తూ చూడండి. ఎస్, సో ఎంత వస్తుంది, మీన్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ బై 2. ఫస్ట్ మూమెంట్ ఎంత వచ్చింది, బి ప్లస్ ఏ బై 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, సెకండ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ అనుకుందాం. mu2 dash ఈక్వల్ టు, ఇదే స్టార్ ఈక్వేషన్ లో ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by b minus a into b power 2 plus 1 అంటే b cube minus a power 2 plus 1 అంటే a cube. b cube minus a cube by 2 plus 1 అంటే 3 అవుతుంది. సో b cube minus a cube ఫార్ములా ఏంటి, b minus a into b square plus a square plus ab. ఇక్కడ ఇది తప్పు ఉందమ్మా, ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి. b square plus a square into ab కాదు, ప్లస్ ab. జస్ట్ ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది, a square కు ప్లస్ ab కి మధ్యలో ప్లస్ ఉండాలి. సో b minus a into b square plus a square plus ab. సో b minus a క్యాన్సిల్ అవుతుంది. b square plus a square plus ab కింద మళ్ళీ కరెక్ట్ రాసి చూడండి, ab by 3. దిస్ ఈస్ సెకండ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్, mu2 dash ఫార్ములా. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ r equal to 3, థర్డ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఎంత వస్తుంది, b to the power of 4 minus a to the power of 4 by b minus a into 4 వస్తుంది. సో ఇక్కడ b minus క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు b square minus a square by b plus a by 4 and so on. ఇట్లా సిమిలర్లీ mu equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు b power 5 by b power 5 minus a power 5 by 5 into a minus b ఇట్లా వస్తాయి. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అనుకుంటాం. ఎస్, mu2 dash equal to mu2 equal to mu అంటే సెంట్రల్ మూమెంట్, mu2 ఫార్మేట్ mu2 dash కాదు, ఇది సెంట్రల్ మూమెంట్ mu2 dash ఉంటుంది, mu2 ఉండాలంతే. mu2 equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఇది తప్పు రాస్తున్నారు ఇక్కడ, mu1 dash whole square ఉండాలి, ఇక్కడ ఫార్ములా తప్పు ఉంది. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఇక్కడ రాసి చూడండి, కొన్ని ప్రింట్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, కరెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, mu1 అంటే ద ఫస్ట్ మూమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్, దీన్నే మీన్ అంట. ఓకేనా, అదే వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు mu2 dash minus mu1 dash whole square. ఓకే, mu2 dash minus mu1 dash whole square. నాకు mu2 dash ఎంత వచ్చిందో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా, మైనస్ mu1 dash b plus a by 2 whole square వచ్చింది. ఈ రెండు సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది వేరియన్స్. వాట్ ఇస్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్, రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అంటే రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా స్క్వేర్. అంటే ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ రూట్ కనుకుంటే దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్. చూడండి ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం చూడండి. సో mu2 dash minus mu1 dash whole square. mu2 dash ఎంత వచ్చింది, what is mu2 dash value, b square plus a square plus ab by 3. this is mu2 dash. so b square plus a square plus ab by 3 minus mu1 dash ఎంత వచ్చింది, b plus a by 2. this is mu1 dash. so b plus a by 2 whole square అన్నప్పుడు b plus a square by 2 square అంటే 4 అవుతుంది. ఇవి రెండు ఎల్సిఎం తీసి సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుందంటే a minus b whole square by 12 వస్తుంది. This is most important topic. Please listen carefully.
the central moments of normal rectangular distribution is mu1 is mu1 dash itself అంటే b plus a by 2 వస్తుంది. మరి వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు mu2 ఎంత వస్తుంది? mu2 dash minus mu1 dash హోల్ స్క్వేర్ కనుక దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే a minus b హోల్ స్క్వేర్ బై 12 వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అనుకుందాం. సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అంటే అబౌట్ మీన్ బేస్ చేసుకుని చేయాలి. ఇంతకుముందు అంటే అబౌట్ ఆరిజిన్ బేస్ చేసుకుని చేసి చూడండి. అబౌట్ ఆరిజిన్ ఇక్కడ కనపడుతుందా? పేజ్ నెంబర్ 4 ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. ద నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఆర్ ద మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్. వీటిని ఏమన్నా నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అన్న. ఇప్పుడు సెంట్రల్ మూమెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటి? అబౌట్ మీన్ తీసుకుంటా. సో చూడండి, ద సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫర్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ద ఆర్త్ మూమెంట్ అబౌట్ మీన్, ఈ జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్ ఆర్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అన్న సేమ్. అంటే అబౌట్ ఆరిజిన్ కాదు, అబౌట్ మీన్ బేస్ చేసుకొని చేస్తా. నాకు మీన్ ఎంత వచ్చింది? మీన్ ఇక్కడ చేసినాం b plus a by 2. ఇప్పుడు ఈ b plus a by 2 బేస్ చేసుకొని మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. సో ఆర్త్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? e of x minus e of x whole to power of r. సో చూడండి, e of x minus b plus a by 2 అంటే e of x minus e of x తెలుసు మనకు, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ మీన్ వాల్యూ ఎంత? b plus a by 2. ఇక్కడ చూడండి, x e of x అంటే ఇంటిగ్రల్ a to b x f x dx ఫార్ములా. సో ఇట్లా ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నా. చూడండి ఎంత వచ్చింది? x మైనస్ b ప్లస్ a బై 2 హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ r. ఇప్పుడు ఆర్త్ సెంట్రల్ మూమెంట్ కు. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ e of x అంటే నాకేంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ a to b x f x dx అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో ఇంటిగ్రల్ a to b e of x అంటే x మైనస్ b ప్లస్ a బై 2 హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ r ఇంటూ fx dx. fx ఎంత ఉంది నాకు? ఇది ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి చేస్తున్నా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే ఓకే ఓకే. e of x చూడండి, చెప్తాను చూడండి, ఒక్క నిమిషం నోట్స్ లో చెప్తాను చూడండి. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, నోట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ అలాంగ్ విత్ యూ. ఒకసారి మీరు నోట్బుక్ పక్కన పెట్టుకోండమ్మా. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఇంటిగ్రల్ a to b x fx dx కదా. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. డిస్క్రీట్ లో సబ్మిషన్ చేస్తా, కంటిన్యూస్ లో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తా, ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ x ప్లస్ ఎంత ఉంది? x ప్లస్ ఈ టోటల్ వాల్యూ x మైనస్ e ఆఫ్ x వాల్యూ ఎంత ఉంది? e ఆఫ్ x minus b plus a by 2 whole to power of r. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? కనబడుతుందమ్మా? ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చేయాలి. రివర్స్ ఎందుకు వస్తుంది? స్క్రీన్ రివర్స్ అవుతుంది, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. రైట్. సో ఎంత వస్తుంది? e of x ఈక్వల్ టు x fx dx. ఇప్పుడు x fx, నాకు fx అంటే రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటి? 1/b మైనస్ a లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు b 0 అదర్వైజ్ కదా. ఇది ఇంటర్వల్ అంటే fx ప్లస్ ఇది వాడతా. బట్ x ప్లస్ ఎంత ఉంది? ఈ టోటల్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు e of x కదా, e of x ఫార్ములా ఎంత? x fx dx. మరి ఇది మొత్తం x అనుకుందాం, ఇది మొత్తం x అనుకుంటా. ఓకే, e of x ఈ టోటల్ క్వాంటిటీ x అనుకుంటా. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ a to b x మైనస్ b ప్లస్ a బై 2 హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ r ఇంటూ fx dx రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్, అర్థమవుతుందమ్మా? Yes sir. So Yes, sir. this is
దిస్ ఇస్ టోటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ మైనస్ బి ప్లస్ ఈ టోటల్ ఇది మొత్తం ఎక్స్ అనుకోండి. సో నాకు ఓన్లీ ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ ఎఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుంది. మరి ఎక్స్ ప్లస్ ఇది ఉంది కనుక ఎక్స్ మైనస్ బి ప్లస్ ఏ బై టూ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎక్స్ మైనస్ బి ప్లస్ ఏ బై టూ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత 1 by b minus a ఇంటూ 1 by b minus a dx. దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేసి వచ్చేదే ఏంటి సెంట్రల్ ఆర్త్ సెంట్రల్ మూమెంట్. ఓకే, ఇంకా జనరల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోండి. ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి, నేను అసలు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు దీనికి. చూడండి, సో ఎక్స్ బి ప్లస్ ఏ బై టూ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఎఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే 1 by b minus a dx. Of course, b minus 1 by b minus is a constant. I am taking outside of integration. So 1 by b minus integral a to b x minus b plus a by 2 whole to the power of r dx. ఇప్పుడు దీనికి నాకు డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ లేదు, ఎందుకంటే హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ r ఉంది కనుక దీన్ని అన్నోన్ ఫంక్షన్ ను నోన్ ఫంక్షన్ కు షిఫ్ట్ చేసుకుంటా. ఐ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ ఐ గోయింగ్ టు షిఫ్ట్ అన్నోన్ ఫంక్షన్ ఇంటూ నోన్ ఫంక్షన్. ఏంటి x minus b plus a by 2 ఆ టోటల్ ఫంక్షన్ ని y అనుకుంటా. ఓకే, therefore డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ x నుంచి y కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో y ఈక్వల్ టు x minus b minus a by 2. సో if you take differentiation dy will become dx, remaining b, a and 2 are arbitrary constants, so that the derivative will goes to 0. So dy equal to dx. నాకు లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి, x is varying from a to b. సో మరి ఇప్పుడు x equal to a సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, y లోయర్ లిమిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎంత వస్తుంది చూడండి, y equal to x equal to a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు y ఎంత అవుతుంది, a మైనస్ అంటే x ప్లస్ a జరుగుతుంది, a మైనస్ b ప్లస్ a బై 2 అన్నప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ b మైనస్ a బై 2 వస్తుంది. b కాన్స్టెంట్, a కాన్స్టెంట్, 2 కాన్స్టెంట్, b మైనస్ a బై 2 కూడా కాన్స్టెంట్ కనుక దాని మొత్తం c అనుకుంటా, అది మైనస్ c అనుకుందాం. సిమిలర్లీ అప్పర్ లిమిట్ x equal to b సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, x equal to b then y will become b minus a by 2 that is equal to c అనుకోండి. సో వచ్చిన లిమిట్ కూడా సింప్లిఫై చేస్తే మొత్తం b minus a by 2 వస్తుంది. లోయర్ లిమిట్ ఏమో మైనస్ ఆఫ్ b minus a by 2 వస్తుంది, దాన్ని మైనస్ c అనుకున్నా. అప్పర్ లిమిట్ ఏమో ప్లస్ b minus a by 2 వస్తుంది, దాన్ని c అనుకుంటున్నా. అంటే నాకు లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తాయి, మైనస్ c టు ప్లస్ c. అర్థమవుతుందా, x ఈక్వల్ టు a అయినప్పుడు y ఈక్వల్ టు మైనస్ c అయింది, x ఈక్వల్ టు b అయినప్పుడు y ఈక్వల్ టు ప్లస్ c. ఇక్కడ మైనస్ c అంటే మైనస్ ఆఫ్ b minus a by 2, లోయర్ లిమిట్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ b minus a by 2, అప్పర్ లిమిట్ అంటే b minus a by 2, అంటే b minus a by 2 టు మైనస్ b minus a by 2 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా, లిమిట్స్ ఎట్లయితే చూడండి. కొన్ని జనరల్ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ బి ప్లస్ రివర్సెస్ y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ బి మైనస్ ఏ బై 2. దీంట్లో ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు ఏ లోయర్ లిమిట్, x ఈక్వల్ లోయర్ లిమిట్ y ఎంత వచ్చింది నాకు మైనస్ ఆఫ్ b మైనస్ ఏ బై 2 వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ b సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు y విల్ బికమ్ ప్లస్ b మైనస్ ఏ బై 2 వస్తుంది. అంటే y ఈజ్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ b మైనస్ ఏ బై 2 టు ప్లస్ b మైనస్ ఏ బై 2. దీన్ని c అనుకున్నా అంటే మైనస్ c వస్తుంది, ఇది c అనుకుంటా. అంటే టోటల్ మైనస్ c టు ప్లస్ c అన్నట్టు, అంటే మైనస్ b మైనస్ ఏ బై 2 టు ప్లస్ b మైనస్ ఏ బై 2 అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకుని లిమిట్స్ ఎట్లా అనుకుంటా. దానికంటే ముందు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చెప్తా చూడండి. సపోజ్ అంటే నాకు లిమిట్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి, y ఈక్వల్ టు మైనస్ b మైనస్ ఏ బై 2 టు b మైనస్ ఏ బై 2 కదా. ఓకే, మైనస్ b మైనస్ ఏ బై 2 టు b మైనస్ ఏ బై 2. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సేమ్ ఉండి ఓన్లీ సింబల్స్ తేడా ఉన్నప్పుడు, అంటే మైనస్ a టు ప్లస్ a, మైనస్ a టు ప్లస్ b, ఆర్ మైనస్ 2 టు ప్లస్ 2 అంటే ఇట్లా ఉంది. x ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 టు ప్లస్ 2 ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ నేను ఒక ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటా. దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ చేసి చూడండి. సపోజ్ x ఈక్వల్ టు సేమ్ మైనస్ 1 టు ప్లస్ 1, లిమిట్స్ సేమ్ ఉండాలి, బట్ ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉండి ఇక్కడ ఆడ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటా. ఎక్స్ కానీ ఎక్స్ క్యూబ్ కానీ ఆడ్ ఫంక్షన్స్ ఏమొస్తాయి, ఎక్స్, ఎక్స్ క్యూబ్, ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5 ఇట్లా ఆడ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ టోటల్ ఇంటిగ్రల్ 0 అయితే చూడండి. ఎట్లా అంటే చెప్తా చూడండి. ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 టు ప్లస్ 1 ఎక్స్ డిఎక్స్ కదా. సో ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2, లిమిట్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ 1 టు ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by 2 constant. I will take out. I'm going to take outside integration. So this is x square limits from x equal to minus 1 to plus 1. So 1 by 2
1 square minus half minus 1 square అంటే 1/2 1 minus 1 సో 0 అయితే చూడండి అర్థమైందా అంటే లిమిట్స్ సేమ్ ఉండి ఒకటి పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉండి ఆడ్ ఫంక్షన్ ఇంటర్వెల్ ఉంటే దాని టోటల్ ఇంటిగ్రల్ 0 అవుతుంది ఓకేనా రైట్ x equal to -1 to +1 x dx is 0 similarly x equal to -1 to +1 ఉంది x cube dx ఉంది అనుకోండి దీని ఆన్సర్ కూడా 0 అవుతుంది ఎందుకంటే ఆడ్ ఫంక్షన్ 1 is 0 అవుతుంది x cube గానీ x to the power of 5 గానీ x to the power of 7 అన్ని ఫంక్షన్స్ 0 అవుతుంది ఓన్లీ ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్న దానికి మాత్రం వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మరా ఇంటిగ్రల్ y equal to b minus a by 2 to b minus a by 2 ఇక్కడ ఏమనుకోక ఈ ఫంక్షన్ dx ఉంది కళ్ళు మూసుకుని ఆన్సర్ 0 పెట్టండి ఎందుకంటే ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ ఎందుకు ఆడ్ ఫంక్షన్ అన్నా x power 1 ఉంది ఇక్కడ r equal to మీరు 1 తీసుకుని అనుకోండి ఆడ్ అవుతుంది r equal to 3 తీసుకుంటే r equal to ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు 1 2 3 4 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే r equal to 1 తీసుకున్నప్పుడు mu1 డాష్ ఏమవుతుంది ఆడ్ ఫంక్షన్ ఇది 0 అవుతుంది r equal to 3 తీసుకున్నప్పుడు mu3 డాష్ ఇది 0 అవుతుంది అట్లా r equal to ఆడ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి 2n minus 1 కానీ 2n plus 1 కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మొత్తం 0 అవుతాయి ఓకే అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి ఒక 5 minutes క్లాస్ తీసుకుంటా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏముంది వాట్ అబౌట్ యువర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ 4:30 ఉంది సార్ 4:30 కా yes sir అంటే నాకుంది వేరే సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి ఓకే ఒక 2 minutes లో క్లోజ్ చేస్తాను ఓకేనా వినండి సో చూడండి సో b ఈక్వల్ టు మైనస్ b మైనస్ a బై 2 నేను మైనస్ a అనుకుంటున్నాను ఇష్టం మైనస్ a తీసుకోకుండా పర్లేదు b మైనస్ a బై 2 ఇప్పుడు b ప్లస్ a b మైనస్ a బై 2 వచ్చింది ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ వచ్చింది ఈ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఆడ్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ 0 అయితే చూడండి వాడు ఇక్కడ ఎక్స్పెన్షన్ కూడా ఇచ్చినాడు చూడండి ఎందుకు 0 అయిందంటే లిమిట్స్ అప్లై చేయండి విత్ ఇన్ ద c స్క్వేర్ బై 2 వస్తే 0 అవుతుంది అంటే mu3 డాష్ mu5 mu7 mu9 ఇవన్నీ 0 అవుతాయి ఓన్లీ ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం వస్తాయి ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఎట్లా వస్తాయి చూడండి μr ఇఫ్ r ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఎంత మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది b minus a whole to the power of r by r plus 2 square okay b minus a whole to the power of r by r plus 1 into 1 by 2r ఇది తప్పు పడ్డదమ్మా ఇవా 2 to the power of r ఎంత తప్పు పడ్డది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చూడండి r ఈక్వల్ టు ఇది ఇంత వస్తుంది సో దీంట్లో r ఈక్వల్ టు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సెకండ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఎంత వస్తుంది b minus a whole square by 2 plus 1 into 1 by 2 square r ఈక్వల్ టు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది b minus whole square by 2 plus 1 3 2 square 4 into 3 అంటే 12 వస్తుంది అట్లా mu equal to r equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి b minus a whole to the power of 4 by 4 plus 1 1 by 2 to the power of ఇది ఫంక్షన్ ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ ఇది దీంట్లో r equal to 4 6 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి mu2 mu4 mu8 ఇట్లా వస్తాయి సో దీనిలో ఏమంటాడు పర్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నంటే ఒక mu4 వరకు ఎందుకు చేస్తున్నంటే నాకు మీన్ వేరియన్స్ వచ్చింది మీన్ అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ మీన్ అన్న వేరియన్స్ అంటే mu2 డాష్ మైనస్ mu1 డాష్ హోల్ స్క్వేర్ అన్న మరి స్క్యూనెస్ ఎట్లా వస్తుంది స్క్యూనెస్ ఫార్ములా ఏంటి mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్ తెలుసు కదా ఇది స్క్యూనెస్ ఫార్ములా తెలుసమ్మా డు యు నో అబౌట్ yes sir ఇవన్నీ మీరు ఇంతకు సెమిస్టర్ చదువుతారు ఓకే mu3 స్క్వేర్ బై mu2 క్యూబ్ బట్ mu3 స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది వాట్ ఈస్ mu3 స్క్వేర్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి 0 సో ఇక్కడ ఉన్న చూడండి mu3 mu5 0 కనుక ఫర్ ఎవ్రీ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్క్యూనెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 0 ఎందుకు mu3 0 అయింది కనుక బీటా 1 0 అవుతుంది ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పర్పస్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ సో స్క్యూనెస్ 0 అవుతుంది కటోసిస్ చూద్దాం కటోసిస్ ఫార్ములా అంటే b2 స్క్యూనెస్ డివైడెడ్ విత్ బీటా 1 కటోసిస్ బీటా 2 కదా mu4 by mu2 స్క్వేర్ సో mu4 ఎంత వచ్చింది నాకు b minus a whole to the power of 4 by 80 డివైడెడ్ బై mu2 స్క్వేర్ ఎంత mu2 ఎంత ఉంది b minus whole square ఇక్కడ చూడండి b minus whole square by 12 అంటే దీని హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి చూడండి b minus whole to the power 4 by 80 by b minus a whole square by 12 హోల్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఎంత వస్తుంది 1.8 వస్తుంది సో బీటా 2 is 1.8 ఎంత సింప్లిఫై చేసుకోండి సో మళ్ళీ మీకు ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి బీటా 1 బీటా 2 less than 3 అయింది కనుక ఏంటి ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలోస్ ప్లేటిక్ కటోసిస్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి ప్లేటో కట్ ఇస్
కర్టసిస్ గురించి తెలుసు కదా, ఆ ప్రాపర్టీస్ బీటా 1 ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు, బీటా 2 గ్రేటర్ దెన్ 1 అయినప్పుడు, బీటా 1 బీటా 2 లెస్ దెన్ అయినప్పుడు కర్టసిస్ 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఏంటి ఇది ప్లేటో కర్టసిస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏంటి రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రిమైనింగ్ ఏముంది మూమెంట్స్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదైతే ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక 2 minutes ఇది ఫినిష్ చేస్తే చూడండి, ఒక 2 minutes ఉండండి, ఇది కూడా ఫినిష్ చేద్దాం. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుంది, ఇది ఒకటి లాస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 8 లాస్ట్. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ ఫాలోస్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ ఏ కామా బి, దెన్ ద మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై దిస్ mx of t equal to e of I tx. అంటే x ప్లస్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటా ఈ tx అంటే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇంటూ e power tx fx dx. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. అది fx ఎంత 1 by b minus a. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి, ఇంటిగ్రల్ a to b e power tx by 1 by b minus a dx. 1 by b minus a కాన్స్టెంట్. సో ఇంటిగ్రల్ a to b e power tx ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత, e power x ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతమ్మా e power x k, e power x కు e power x, బట్ e power nx ఉంటే e power nx by n వస్తుంది. ఓకే, nx by n అంటే ఇక్కడ tx ఉంది కనుక e power tx by t వస్తుంది. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1 by b minus a e power bx minus e power bx minus e power x by t. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన చూడండి, బీటా 1 బీటా 2 ఎంత వస్తుంది, డిఫైన్ ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్. విత్ దిస్ వి కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్. సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుంది కదా, అర్థమైందా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? yes sir. టుమారో విల్ డిస్కస్ ద నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టాపిక్స్. ఓకేనా, స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఆఫ్ కోర్స్ ద టైం ఇస్ 2:37. ఒక లేటెస్ట్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఒక నిమిషం చూడండి, మీకు ఏమన్నా రన్నింగ్ నోట్స్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఒక్కసారి నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తే మీరే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏంటి స్టాటిస్టిక్ 4th సెమిస్టర్ అని చెప్పి గ్రూప్ నెంబర్ పెట్టి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ కానీ థియరీ పార్ట్ కానీ డౌట్స్ ఉంటే నాకు జస్ట్ పోస్ట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్స్ రిప్లై చేస్తాను. ఓకేనా, జస్ట్ నోట్ డౌన్ మై నెంబర్. ఓకే, నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. yes sir. 94402 39539. yes, I will repeat once again, 94402 39539. ఓకే, ఓకే సార్. మీరే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి నన్ను యాడ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, లేదు ఇంకా ఏమైనా రన్నింగ్ నోట్స్ ఉంటే నేను ఇమీడియట్ గా పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా, స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us continue next class. Sir, 1 minute. చెప్పండి అమ్మా. Sir, if you have notes, will you post? నేనేమంటున్నా, యువర్ మెటీరియల్ ఇస్ ద బెటర్ దెన్ టు రిమైనింగ్ ఆల్ నోట్స్. మీ మెటీరియల్ చాలా నీట్గా ఉంది, ఆయన మెటీరియల్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ తోటి కూడా అవసరం లేకుండా అంత నీట్గా ఉంది. అప్పుడు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మీకు తెలియదు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఇంకా అప్పటికి మీకు ఏమైనా అర్థం కాకుండా నేను రన్నింగ్ నోట్స్ ఇస్తాను, మీరేం వరీ కావద్దు. రైట్? ఓకే. ఓకే, షల్ వి స్టాప్? yes. Okay, let us continue next class. Okay sir. Right, let us continue next class.